Hello everyone, this is Sumaiya and today I'm going to teach you how to create a vector tracing আর সাথে সাথে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বাংলা থেকে ইংলিশ ট্রান্সলেশন শেখাবো যাতে করে হচ্ছে 2 in 1 শেখা যায় I don't know কতটুকু possible but I will try. So first of all we are going to open our Adobe Illustrator. So as you can see that I have already opened it. তো আমরা প্রথমে হচ্ছে Adobe Illustrator ওপেন করব আর আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি Adobe Illustrator ওপেন করেছি. Now we are going to make a new file where we are going to make a vector tracing. তো আমরা এখন একটা নতুন ফাইল ওপেন করব যাতে হচ্ছে আমরা vector tracingটা করতে পারি. So we will go to file, new. Now we are going to create a custom page. Doesn't matter what the size is. তো আমরা এখন একটা কাস্টম আর্টবোর্ড বা পেজ তৈরি করব এটার সাইজ কি হবে এটা doesn't matter. তো আমি নিলাম 400 by 4000 by 4000 pixels. You can change it whatever you want. As you can see there are different scales of size measurements from which you can choose from. So I'm going to be choosing pixels. না অনেকগুলো মেজারমেন্টের মধ্যে থেকে বা অনেকগুলো পরিমাপের মধ্যে থেকে আপনি যে কোনো একটা চুজ করতে পারেন সাধারণত দেখা যায় পিক্সেলসটাই আমি বেশি ইউজ করি ওকে সো লেটস ক্রিয়েট ইট করলাম now it's loading so as you can see that as soon as I click the create button it has workbook artboard where we could create our illustrations যখনই আমি এটা ক্রিয়েট বাটনে চাপ দিলাম তখনই হচ্ছে নতুন একটা ডকুমেন্ট তৈরি হয়ে গেল সেটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় একটা আর্টবোর্ড to start a vector tracing or to create a vector tracing we need to have the image in front of us so that we can create the tracing from that picture the vector tracing করার জন্য আমাদের একটা ছবি লাগে যে ছবিটাকে হচ্ছে আমরা vector trace করব so there are incidences where our buyers or any other people will request us to create a high resolution picture of a given picture. And so দেখা যায় যে অনেক সময় কিছু বায়ার থাকে আমরা যখন বায়ের জন্য কাজ করি তখন তারা কোনো একটা ধরেন লো রেজলিউশনের ছবি দিল সেখান থেকে তারা একটা হাই রেজলিউশন ছবি ডিমান্ড করতে তো আপনি এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ভেক্টর ট্রেসিংটা করবেন ভেক্টর ট্রেসিংটা হেল্প So in this case, the vector tracing will help you, and let me show you how this is done. So I have this image in my download section. So you can see that this image is not that high resolution image, and it gets like a bit frizzy when I zoom in. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছবিটা অত বেশি হাই রেজলিউশন না আর যখন হচ্ছে আমরা জুম ইন করি তখন হচ্ছে আপনার ছবিটা ফাটা ফাটা আসে তো আমি এটাকে চাচ্ছি ইলাস্ট্রেটরে দিয়ে টু হাই রেজলিউশন করার যাতে হচ্ছে I can make it perfect a vector file so how can I open it in the Illustrator file so let me go to the Illustrator file we would select file place and we'll go to downloads or the designated folder where you have saved it your image তো আপনি হচ্ছে সেই ফোল্ডারে যাবেন যে ফোল্ডারে হচ্ছে আপনার ছবিটা কাঙ্ক্ষিত ছবিটা হচ্ছে সেভ করা ছিল so I'm going to open it by double click and you can see you can move around your mouse and you can either click it once and it will be set তো আপনি একবারই যখন ক্লিক করবেন তখন এটা সেট হয়ে যাবে তো ইলাস্ট্রেটরের কাজটা হচ্ছে so vector tracing এর জন্য you can just place the photo however you want এখন ছবিটা অনেক ছোট আছে আমি চাচ্ছি ছবিটা যাতে একটু বড় হোক so in order I want to make this picture a little bit bigger and more visible so in order to do that I would select the image and drag it as you can see when I drag it the size is kind of disproportionate যখন আমি এটাকে ধরে টান দিচ্ছি এটার সাইজটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেটা আমি চাই না তো আমি এটাকে আনডু করতে চাইলে কি করব কন্ট্রোল জেড
So in order to undo this mistake, I'm just pressing Ctrl Z. So now I'm going to select this once again and holding down Shift and dragging it right now. Shift ধরে যখন আমি টান দিচ্ছি তখন ছবিটা চেঞ্জ হচ্ছে না, কোনো মানে ছবিটার রেশিও, যেটা অ্যাসপেক্ট রেশিও, সেটা চেঞ্জ হচ্ছে না। হয়ে গেল। This is our desired photo and we want to create a vector version of it. So now আমরা এখন এই ছবিটাকে ভেক্টর করব, তাই আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম। তো এইটার উপর দিয়ে যখন আমরা ছবি আঁকতে যাব দেখা যায় যে ছবিটা অনেক সময় এরকম নাড়াচাড়া করে। So when we are trying to create a vector image over an image, it seems that the picture is sometimes usually it is displaced. In order to prevent that, we are going to lock this picture. এটাকে লক করে দেব যাতে এরকম নাড়াচাড়া না করতে পারে। And in order to do that, we are going to go to Object, Lock, Selection. এটা যাতে নাড়াচাড়া না করে সেটার জন্য কি করলাম, লক করে দিলাম, Object, Lock, Selection. Okay, so it is locked now. You can see that I cannot move it, I cannot touch it. However, I want. I can also unlock. কিভাবে এটা আনলক করে? Object, Unlock All. আনলক হয়ে গেল। এখন আমি এটাকে মুভ করতে পারবো। তো আমি এটাকে আবার লক করলে আরেকটা উপায় আছে, সেটা হচ্ছে আমি যদি Ctrl 2 প্রেস করি, এখানে দেখেন লকের পাশে সিলেকশনের পাশে লেখা Ctrl 2, আপনি যদি Ctrl 2 প্রেস করেন এটা লক হয়ে যাবে। Now I'm going to zoom in. জুম করলাম, জুম ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে। আমি চাচ্ছি আমি এইগুলো ট্রেসিং করবো। So I'm going to choose, in order to trace that, I'm going to choose a pen tool, and here is the colors. So to understand what these are the fill colors and these are the stroke colors. So what does that mean? এটা হচ্ছে fill color, এটা হচ্ছে stroke color. ধরেন আমি এটা দিয়ে আঁকলাম, একটা লাইন ধরলাম, লাইনটা আঁকলাম, এটা কালার কি হচ্ছে ব্ল্যাক। ফাইন। আমি যদি এটাকে ভরে ফেলি তাহলে এটার ভেতরের কালারটা হবে হচ্ছে সাদা, যেটা হচ্ছে তার ফিল কালার, আর বাইরে যে কালারটা এই যে এই অংশটা হচ্ছে কালো, এটা হচ্ছে আপনার স্ট্রোক কালার। ওকে। আর if you're curious how am I zooming in and zooming out, I'm just pressing Alter and scrolling my mouse in and outward, inward and outward. Alter press করে আমি মাউসটা সামনের দিকে এবং পিছনের দিকে স্ক্রল করছি, আর এইভাবে হচ্ছে আমি zoom in and zoom out করতে পারছি। I'm going to press delete because I don't need this. And as you can see that, as you can see that there is a fill color inside it I don't want. So in order to do that, I can just remove the fill color by selecting the fill color and pressing the none button. See, now we only have the strokes. তাহলে হচ্ছে আমরা কি করলাম, fill color select করে none দিয়ে দিয়েছি, যাতে জাস্ট করে আমাদের স্ট্রোকটা পেয়েছি। স্ট্রোকটা হচ্ছে জাস্ট লাইক আপনি একটা কলমের কালি দিয়ে এটা দাগ দিয়েছেন, সেরকম। আমার দরকার নেই, সেটা ডিলিট করে দিচ্ছি। Now I'm going to draw the ears of the cat. So I'm going to select the pen. Here's the pen. And nothing, I've just clicked on it and dragging it down. Now I think I'm going to press it down here, and I'm not leaving my mouse, I'm just by pressing it down I'm just dragging it upwards. Yeah, তো আপনারা যারা বুঝতে পারছেন না কি হয়েছে, আমি ফার্স্ট এখানে একটা মাউস ক্লিক করলাম, এখানে একটা ক্লিক দিলাম,
কিন্তু আমি এখানে ক্লিপটা দিয়ে ছেড়ে দিই, ক্লিপটা ধরে রেখে আমি একটু মাছটা ধরে টান দিলাম, টান দেওয়ার পরে দেখেন এটা বেন্ড হয়ে যাচ্ছে, হওয়ার পর আমি ছেড়ে দিচ্ছি, ফাইন। এখন দেখেন এই জিনিসটা পরবর্তী যে দাগটা হবে সেটা হচ্ছে একটু বেন্ডি হবে। So if we so the next step would be a bit bendy. So if we want to keep this, then it's okay. But if we want to remove this to bend and we want the next line to be straight one too, we could just click on this dot. See, it's not bendy anymore. So আমি কি করলাম, এটা যেহেতু এরকম বেন্ড হয়ে যাচ্ছে সেটা যাতে না হয় সেটার জন্য আমি জাস্ট অ্যাঙ্কর যে জিনিসটা আছে এখানে প্রেস করলাম, হয়ে গেছে। Now I'm just going to repeat the same thing. যেখানে আমার সুবিধা হয় আমি সেখানে হচ্ছে কার্ভটা রাখবো, যেমন এখানে যেমন কানের দিকটা কার্ভ আছে আর এই কার্ভটা করতে চাচ্ছি, so I'm going to keep the curve where it is convenient for me. But as you can see that the curve is not going to help me at this point, so যেহেতু আমাকে এটা হেল্প করতেছে না, so I'm going to remove the bend this thing and I'm going to click on this anchor. Yeah, so I'm going to go through this for certain amount, for the amount of time. One more thing, when you are done with this you can just press enter and the pen will be released. You see, when we have one point selected and when we drag down the pen there is a line, but if you press enter there's no more line. So I'm just going to remove that by clicking on it, or you could just have deleted that. Later. Okay, so এখানে একটা বিষয় আছে যে আমার যখন একটা দাগ দেওয়া হয়ে যাবে এবং সেটা সিলেক্ট করা থাকবে, এখান থেকে যদি আমি আরেকটা দাগ দিতে চাই, দাগটা হচ্ছে এই লাইনেরই একটা অংশ হয়ে যাবে, সেটা আমি চাচ্ছি না। তো এই লাইনের একটা অংশ যাতে না হয়, এই যে দেখেন আমি যখন এখানে ক্লিক করছি একটা প্লাস চিহ্ন চলে আসে, আমি চাচ্ছি না এই প্লাস চিহ্নটা, সেটা যাতে না হয় আমি কি করতে পারি, প্লাস চিহ্নের জায়গায় আমি শিফট চাপ দিই, শিফট চাপ দিলে প্লাসের জায়গায় হচ্ছে এই স্টার চিহ্ন আসে, শিফট চাপ দিয়ে ধরলাম, এখন এটা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা এই লাইনেরই উপরে, বাট হচ্ছে এটার অংশ না, তাদেরকে আমি আলাদা একটা রুট তৈরি। If you think you cannot understand where you have selected or created the lines, you can always click and drag it and to check where you actually do it, or you can just change the color. So I'm going to select the whole strokes, I'm going to select the fill. Now I'm going to change the color into say kind of pink, kind of visible, and I'm going to increase the stroke size. You can see it right here. Yes, I'm going to increase the stroke size by 4. I think that's visible enough. Yeah, now you can see the contrast. Of another line, a link type of symbol shows up, which means that this line will link up to this line.
So as you're not doing anything related to coloring, so it's fine for now. তো এখানে যখন আমি এই লাইনের উপর হচ্ছে মাউস পয়েন্টার রাখতেছি, এটা হচ্ছে লিংক শো করছে, মানে হচ্ছে এই একটা আলাদা লাইন, এই একটা আলাদা লাইন, এই দুটো হচ্ছে লিংক হবে। So here it is, my kitty. I'm going to make it a bit thicker because the cat is obviously thicker than my shirt, but I'm going to make it like 17 more thick. Yeah, that's probably okay. And one more thing, this is not going to be completely accurate all the time unless you invest so much time and energy into it, but I'm just going to give you a sample so you don't have to worry about it that much. So আমি এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে কানের এই সাইডটা একটু sharp and I want to make it a bit blunt. So in order to make it blunt করার জন্য সেখানে একটা smooth tool আছে, sharp tool, select this, click on this, drag it, click on this and drag it, click and drag, click and drag. It's kind of blunt, the kind of blunt I was looking for. And I didn't really care about these edges that's not been completely to the margin. So yeah, that would be good. আমি এখন কি করবো, এটার সাথে আমার ছবিটা কম্পেয়ার ক্লিক করে এদিকে নিয়ে আসছি, কিভাবে সেটা করছি, ওটা সিলেক্ট করলাম, সিলেক্ট করে শিফট ধরে টান দিচ্ছি, শিফট ধরে টান দিলে হচ্ছে আমার স্কেলটা চেঞ্জ হবে, একটা স্কেলের সমান সমান চলে আসছে। এখন আমি এটাকে ডিজায়ার্ড কালার দেবো, ব্ল্যাক চাচ্ছি না, I want to make it black instead of what is it, violet, I guess. Yeah. See, it's almost there. You can see that the picture is a bit blunt. The strokes are a bit blunt. These are so undesirable to look at. And the finishing is not good. So I'm going to do it. Click on all of these. Click on here. Click on the switch for part 2. Look at the eyebrows. It's thin on one edge and thicker on the other edge. So I think I'm going to do this, right? I'm going to select both of these eyebrows. Select this. Oh, another thing. দুইটা একসাথে কিভাবে সিলেক্ট করে সেটা হচ্ছে প্রথমে একটাতে ক্লিক করলাম, শিফট চেপে ধরে আরেকটা ক্লিক করলাম, when I click on something and by pressing shift and clicking on something else, both of them are going to be selected, and if you make any changes, the changes will be applied to both of them. I'm not going to choose this. This is not exactly how it was there. এটা ছিল হচ্ছে মোটা এদিকে, চিকন এদিকে, উল্টা হয়ে গেছে। তো আমি এটা কিভাবে চেঞ্জ করব, এই স্ট্রোক অপশন আছে, এটা আপনি হচ্ছে উইন্ডোতে গেলে স্ট্রোক একটা অপশন থাকে, স্ট্রোকটা যদি আনটিক থাকে তাহলে পাবেন, স্ট্রোকটা যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি এমনি চলে আসবে। স্ট্রোকে ফ্লিপ লং, কিউট, ফ্লিপ হয়ে গেছে। চোখগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু বেশি বাঁকা। I'm going to click it, select, yep, that's more like it. This, and select this one. বাকিটা হচ্ছে আপনি আপনার মন মতো করতে পারেন, হয়তো ওটার সাথে মোটামুটি সেম জিনিসটাও করতে পারেন। I think I'm going to change a bit because
এখন এরকম যখন পেজ হবে যে এই জায়গাটা চিকন হয় না, this one we are selecting here and drag it like this. I'm hoping that somewhere along the way, yeah, will show me some. The stroke would be like this. See the difference? See the basic difference. I'm going to just remove this picture and show how it looks on this whiteboard or artwork. Unlock all. Select this and delete. Selecting all of it and placing it on the image like this way. So I think it looks kind of similar to the previous one. If you can have this, just selecting two and dragging it down to here. And now you can see that I have this almost exactly same picture, but with a bit of high volume. I can zoom it in however long I want to, and I have the picture in high resolution. But I can also change the size if I want. So yeah, that's it. I'm going to delete this right now. So that's it, guys, for today's video. If you like my video, please hit the like button and subscribe. And if you have any queries, please put it down in the comment section down below. And I think I'll see you next time. Bye!